Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. برنامه‌های ما شامل زبان‌های بسیاری است. از این وبسایت دیدن فرمایید suprememastertv.com/schedule. Supreme Master Qinghai gladly present Ferenc Matics the Shining World Compassion Award plus $10,000 to humbly contribute to this life-saving effort. In heaven's mercy, with big hugs, love and thanks. May you and the elegant bird people be in God's blessing always. Shining World Compassion Award recipient Ferenc Matics, a devoted bird person lover. Continue watching to learn more. Vegan, let's repair the temple of God. Sodetahai means how are you in Somali, one of the languages spoken by the courteous people of Djibouti. My name is Kadra. Located in the Horn of Africa, overlooking the Gulf of Aden and the Red Sea, this country is a heavenly paradise to spectacular coral reefs. The Djiboutians pray for all inhabitants of this planet to reunite in peace and harmony. Welcome to today's Shining World Award program. Everywhere in the world, we can observe and be touched by acts of kindness. People from all walks of life, faiths, and cultures extend themselves beyond the call of duty to help others unconditionally. Even loving, caring people from the animal kingdom contribute to this noble category. Through their noble deeds, humanity as a whole is elevated. To commend the virtuous actions and encourage more people to be inspired by their example, Supreme Master Qinghai has lovingly created a series of awards, including the Shining World Leadership Award, Shining World Compassion Award, Shining World Hero and Heroine Awards, Shining World Honesty Award, Shining World Protection Award, Shining World Intelligence Award, and Shining World Invention Award, etc. etc. These awards are to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us, as well as heroic, beautiful animal people co-inhabitants whose acts are equally worthy of praise and gratitude. The melodic chirps of the bird people often create a harmonious balance of mind and connect us more closely to Mother Nature. Today's Shining World Award program features a devoted bird person lover from Hungary who has spent more than a decade creating a nurturing environment for swallow people. Ferenc Matics started building nests 12 years ago after he realized that climate change and pesticide use were threatening the swallow person's population. He uses environmentally friendly materials to build well-camouflaged nests for swallow people. His initial efforts began with the construction of 10 nests and continued with many more over the years. Today, he has a total of 430 nests under the eaves of his house. The earthy color of the tiny bird people's homes has attracted many swallow persons to breed during the mating season. Let's take a moment to listen to the thoughts of our tender-hearted avian person lover on the inspiration behind his compassionate work.
fészeképítéssel is borzasztó nehéz helyzetben vannak, mert a legkisebb faluba is, de minden le van aszfaltozva, talál megfelelő minőségű sárt, aztán el van finom sóderre a homokkal, nem tudja összeragasztani, akkor eső sincs a fészekrakás időben. Június végétől meg a torkában lévő nyálmirigy elapad, nem tudja összeragasztani a fészket, vagy a sárt, elvár nem tud költeni az a pár, ha csak nem talál ilyen helyet. Mr. Ferenc's unwavering efforts have drawn the attention of the public, and many have traveled from far to gain an insight into his holistic approach to conserving the swallow people numbers. He has even taken the initiative to share his technique of recreating these ready-made nests with those who are equally concerned. Úgyhogy azért sok madárbarát van mostan, és segítik őket. Azt üzenem azoknak az embereknek, akik szeretik a természetet, vagy akarnak madarakon segíteni, hogy próbálják mindenhogyan tőlük telhetően menteni, akár fészektelepítéssel, etetéssel, meg a legjobban a fészkelőhelyeknek a biztosítását. The empathetic bird person lover also showed us around his lush garden, where he talks about his passion for crossbreeding flowers to create a colorful array of blooms. Elsősorban a virágokat szoktam nemesítgetni, például a fáspünkösgyilrózsát, meg a mocsári hibiszkuszt összeporzással új színeket lehet kihozni, határtalan a szín választékadá, viszont ide több százból kell egyet-egyet szelektálni, ami hát megállja a helyét mindenhol. Ez a legfőbb hobbi még. Vegan tested positive for unconditional love. Loving viewers, we are going to pause for a moment to express our heartfelt gratitude to the creator of the universe for blessing our earth with a mesmerizing spectrum of vibrant and agile avian people. When we return, the award will be presented to the devoted Ferenc Matics. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our program highlighting Ferenc Matics, a devoted bird person lover from Hungary. Upon hearing about his compassionate deeds, our most beloved Supreme Master Ching Hai gladly present Ferenc Matics the Shining World Compassion Award plus $10,000 to humbly contribute to this life-saving effort. In heaven's mercy with big hugs, love and thanks. May you and the elegant bird people be in God's blessing always. Our association members were delighted to present the award to Mr. Ferenc. He also received an elegant crystalline plaque, the financial gift, as well as DVDs and uplifting publications from Supreme Master Ching Hai, including The Birds in My Life. Az alábbi levelet Ching Hai legfelsőbb mester küldte számodra. Kedves Ferenc! Nagy csodálattal és hálával adjuk át önnek a ragyogó világkönyörületességi díjat a föld biológiai sokféleségének védelméért, a több száz madár személyfészekből álló, veszélyeztetett fajokat mentő menedéképítésért. Ezt a díjat a gondoskodó és figyelmes természete elismeréseként adjuk át, mellyel madárbarátainkat védi. Az önfeltétel nélküli szeretete az empátia új korszakát hirdeti, mely világunkat minden lakótársunk számára kedvesebb otthonná teszi. Ön, aki elkötelezett madárnépbarát a szívében, az elmúlt 12 évben fészkeket épített a fecskéknek az otthona eresze alá, hogy segítsen a vonuló madárnépek odavonzásában és védelmében. A fészkek fűrészporból, gipszből, sárból és vízből készülnek, olcsóak és könnyen elkészíthetők, így minden polgárt arra ösztönöznek, hogy kivegyék a részüket a munkából. Eddig 430 darab épült belőlük,
és tavaly 250 madárnép pár foglalta el a kis otthonokat, új családokat alapítva. A fajra az éghajlatváltozás és az intenzív mezőgazdaság miatt nagy nyomás nehezedik, így 2000 és 2010 között 64%-kal csökkent a magyarországi állományuk. Az elmúlt évtizedben azonban stabilizálódott a számuk, részben a figyelemfelkeltő kampányoknak és az önhöz hasonló becses őrangyaloknak köszönhetően. Európa a fecskék éves megjelenését a nyár, a bőség és a szerencse hírnökének tekinti. Életben maradásuk így közvetlenül tükrözi az emberiség jelenlétét bolygónkon. Igazán örömmel tisztelgünk Matics Ferenc dicséretes tettei előtt, amiért leleményes módon létfontosságú élőhelyet teremt tollas barátaink számára, készségeit megosztja a közösséggel az élővilág megmentése érdekében, valamint az önjó indulatú kedvességéért is. A gondviselés vigyázó tekintete óvja önt és az elegáns madárnépeket. Isten irgalmas szeretetében és áldásában, Csinkhály legfelsőbb mester. Parancsolj! Köszönöm, kérlek. Köszönöm Csinkhály legfelsőbb mesternek ezt a gyönyörű ajándékot. Supreme Master Chinghai is deeply grateful to the most merciful, beloved God for all the financial help, comfort, and support to the afflicted and needy and our any good cause over the years, as a humble vessel for His compassion and love towards His precious children. Hats off, Ferenc Matics. Our applause on your award in recognition of your exemplary actions in using your wisdom to help protect our lovely avian people friends. We humbly pray that your beneficent work will continue to touch the hearts of others and that more and more people will develop a compassionate nature such as yours. May the Almighty bless you. Hold, daring man, from murder stay. God is the life in all. You smite at God when flesh you slay. Can such a crime be small? William Cowherd, vegetarian. Enlightened viewers, it was an absolute pleasure to have you with us today for our program titled Shining World Compassion Award recipient Ferenc Matics, a devoted bird person lover. Please stay with us here on Supreme Master Television to enjoy the upcoming program titled Josh Bach, Vegan, a game changer for animal people part 2 of 2. In divine mercy, may we continue to spread love and kindness on this journey of life. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/SWA.